Merab Dvalishvili est sans aucun doute l'un des champions les plus dominants de l'UFC. Oh man, he's an animal. Merab is an animal. He's wild to watch. You see him with Henry Cejudo. He's got Henry Cejudo picked up over his shoulders and he's talking. Ayant brisé les combattants les plus redoutés de sa catégorie, il ancrera son nom à tout jamais parmi les champions les plus agressifs et dominants de l'organisation. I have to die in the cage and win. I tell you, you gotta kill me to stop me. I'm the best fighter in the UFC, okay? I prove! Surnommé de machine en raison de son cardio hors du commun, il parviendra à briser les records parmi les plus impressionnants de l'UFC. He's on a 12-fight winning streak, and that's the longest streak in bantamweight history. 3 most strikes landed in UFC bantamweight history to 2009 January. Most takedowns landed in UFC history, 92 in total. That's 2 more than GSP. Mais malgré sa domination incontestée chez les bantamweight, il devra tout de même faire face à des injustices qui briseront son invincibilité à l'UFC. They said it was TKO after 15 minutes. After 15 minutes, I never see like this. Mais comme dans toutes les bonnes histoires, celle de Merab contient aussi son lot de rivalités qui marqueront à tout jamais l'histoire de la division. Rob is stupid, but not, well, he might be that stupid. We'll find out Saturday night. I'm gonna put this dude face first. I've been calling him since 2018. Sean O'Malley, keep smoking. I will keep training, and we'll see who's better. He's the superstar, and I wanna challenge myself against superstar. So let's see. Voici l'histoire d'un homme qui abandonna sa vie pour poursuivre son rêve. Un homme qui écrasera tous les obstacles qui se dressèrent sur son chemin. Voici l'histoire de Merab the Machine Dvalishvili. Né le 10 janvier 1991 à Tbilissi en Géorgie, Merab grandira dans une région violemment touchée par la guerre civile qui faisait rage à cette époque. Hey man, I had a really tough life. It was bad time, when I born 1991. That's where we left Soviet Union. Everybody lost their job. It was no electricity in the country. It was no gas in the country, and lots of criminals, and everybody was gangster. And you have to be gangster to protect your family. Some people don't have a food, man. Even it was a very, very tough time, Ce contexte géopolitique forgera alors le caractère du jeune Géorgien, qui dut alors voir la réalité en face, et compris dès son plus jeune âge que pour survivre dans cet environnement, il devra être capable de se protéger lui-même ainsi que ses proches. Dès l'enfance, Merab sera plongé dans le sport, où il montrera malgré sa petite taille d'impressionnante facilité, qui annoncera alors sa future domination incontestable chez les bantamweight qui lui vaudra le surnom de The Machine, en raison de son cardio inégalé à l'UFC, et lui permettra d'écraser les plus grands combattants de sa catégorie les uns après les autres. Mais revenons quelques années plus tôt, quand Merab fera la découverte du judo qui changera sa vie à tout jamais. I always love sport, I always play some soccer or other basketball or something. When I was 12, 13, I started training in judo, and my dream was to become Olympic champion. I stopped hanging out outside, I have a goal, represent my country in Europe or in the world. Cette nouvelle découverte transformera alors la mentalité de Merab, qui montrera alors une assiduité digne de ses ambitions de champion olympique. Mais après quelques années durant lesquelles Merab compétitra à de nombreuses compétitions de judo, il fera le choix de transitionner vers un sport bien plus complet qui lui ouvrira les yeux sur sa future vocation, le sambo. Merab put alors s'entraîner d'arrache-pied grâce au soutien de sa mère, qui redoublera d'efforts pour pouvoir subvenir aux besoins de toute sa famille en travaillant sans relâche. Les sacrifices de sa mère motiveront encore plus le jeune Géorgien, voulant alors à tout prix pouvoir les compenser à l'avenir. When I see how hard my mother was working and inspire me, because my mother makes sure we have food on the table, Mais quelques années plus tard, Merab prendra le plus gros risque de sa vie, qui pourrait aussi bien lui permettre de réaliser ses rêves que causer sa perte. Mais pour Merab, il n'était pas question de vivre une vie de misère au fin fond de son petit village de Géorgie, car Merab rêvait de bien plus grand, et prendra alors la décision de quitter son pays natal pour tout recommencer aux États-Unis. Mais ce qui s'apparentait à un nouveau départ plein d'espoir prendra vite la forme d'un véritable cauchemar, car entre la barrière de la langue et les problèmes financiers, Merab devra alors vite se confronter à la réalité. When I moved to United States, it was hard. I lost a couple times my hope, It was so hard to find the right gym, find the professional MMA fight. I don't know, nobody knows me. I want to become professional fighter, and my goal was always to go UFC, but first I cannot even find the MMA gym because I have no information, no friends. It was so hard. I wasted my first year, and after I have to start working construction, I was full-time worker.
Et malgré la figure du MMA qu'il est aujourd'hui, ses débuts en professionnel en auraient fait abandonner plus d'un, perdant 2 de ses 3 premiers combats. I fought my professional fight, I lost, and I was thinking how I'm gonna go UFC if I lost my pro debut, and I almost give up like again. I blame only myself, you know, and I try to learn from the mistakes I make inside, you know. It's part of the life, you know. We all lost, you know. You cannot always win, you know. Ces défaites endurciront alors le caractère de Merab, qui remportera alors ses 2 combats suivants au CES MMA, avant de changer d'organisation pour entrer au ROC, où Merab y gagnera ses 2 prochains combats avant d'y remporter la ceinture. Il s'opposera alors à Rofeon Stotts sous le regard de Dana White, lui offrant une chance de briller pour intégrer la plus grande organisation mondiale de MMA. Le jeune géorgien parviendra alors à totalement déconnecter son adversaire avec un puissant spinning back fist au bout de seulement 15 minutes de combat. And I win. Dana White's looking for a fighter. I win against undefeated guy. He's actually Bellator champion now. Merab sera alors signé par l'UFC, car bien que jusqu'ici seules 3 de ses victoires se clôturèrent par un KO, ça ne l'empêchait pas d'offrir des performances aussi impressionnantes que brutales. Il s'opposera ainsi à Frankie Saenz, avec derrière lui pas moins de 16 combats dont 11 victoires. Merab montrera alors les prémices de son futur style submersif basé sur sa lutte extraordinaire qui lui permettra d'aller décrocher la ceinture des bantamweight. Mais malheureusement, Merab encaissera un grand nombre de frappes venant de l'américain, entraînant la première défaite à l'UFC de Merab suite à une décision partagée des juges assez contestée. I was sick, you know, I had a flu. I don't cancel fight, I don't turn fight down. I still fight. I still win this fight. I have bantamweight record, 11 takedowns against 0. I win this fight, but I don't know, judges maybe this time don't like me, and it was a majority decision. So I lost whatever because I was sick. Okay, I'm like whatever happens. So okay, I'm ready for next. Frustré de sa dernière performance, c'est 4 mois plus tard que Merab s'opposera à Ricky Simon bien plus expérimenté, ayant remporté 12 de ses 13 combats en MMA. Merab infligera encore un grand nombre de takedowns mais le connectera aussi à de multiples reprises. Mais alors qu'il ne restait plus qu'une minute de combat, Ricky mettra en place une solide guillotine qui sembla clôturer l'affrontement. Merab n'étant pas du genre à abandonner refusera de taper, luttant alors pendant plusieurs dizaines de secondes et parviendra à résister jusqu'à la fin du round. Mais malheureusement, ayant été sauvé par le temps, l'arbitre jugera que Merab a été mis TKO, ne parvenant pas à se défaire de l'étranglement et sera encore une fois désigné perdant. So it was a very confusing position. It just was. But his legs were moving, his eyes were open, and when he was called on for a response, he gave one. I have to give him that. This is my own teammate he's taken on, but I have to give him that. That's what happened. Referee was top of me, he was watching me, he was checking my arms, I give it to him thumbs, and my eye was open, I was moving legs, and then I show everyone, I was in, I was fighting, I wasn't out. I mean, again, he was stiff, but his eyes were open. He had a glazed look, but the eyes were open. He was trying to get up. He was not succeeding, but he was trying. If you're asleep and unconscious, you can't even try. So again, even though it's my own teammate, I am tending to think, yes, this guy is in a very bad place from a loss of oxygen, but he is awake. And as I understand the rule to be, that's all he needs to be. Fight's over, 15 minutes over. I tried to stand up, doctors came in and they tried to let me down. And then after they said it was TKO after 15 minutes. After 15 minutes, I never see like this. Plutôt qu'abattre Merab, ses débuts ratés à l'UFC forgeront le caractère du Géorgien, qui après ce combat ne pourra plus voir que la victoire comme option s'il souhaite pouvoir poursuivre sa chasse à la ceinture. It's happened, this is live. I just wanna win and I know I'm gonna win and I know also I'm dangerous for everybody in my weight class. I'm training with great partners, Aljamain Sterling and many more. You know, so like I said, I am dangerous for every fighter in my weight class. Merab n'aura alors plus le droit à l'erreur s'il souhaite prolonger son ascension et s'opposera à Tyrion Noir. I think it'll be a great matchup. I think it'll be a fun fight for the fans. We're going to go out there and bring it. And yeah, like you said, we're both kind of in the same spot. We're both hungry for a win. So we're going to go out there and give everything we have. I'm ready for a real fight. I'm ready for like crazy fight. And that's how I see he loves fighting, he loves striking, he's coming forward to get the knockout. Who knows where his head is at right now, but I'm definitely going to go out there and try to test his chin. I want to mix it up. I don't want to only strike him. I want to take him down. I want to hold it. I just want to win. Merab devra trouver un moyen d'éviter le puissant striking de son adversaire et plongera alors dans ses jambes à de multiples reprises, pouvant ensuite lui infliger un grand nombre de frappes. Cette stratégie apportera alors à Merab une première victoire à l'UFC par décision unanime. I wanna fight with Sean O'Malley. Let's go. Looking for a fighter winner versus
contender series win, and we'll see who's better. Sean O'Malley, keep smoking. I will keep training, and we'll see who's better. Let's do this. But I wanna fight so bad, like Sean O'Malley. I wanna fight with him. Sean O'Malley. I love this. I know his stuff. He's good. Everyone's scared about him, but I know I can knock this guy out. Sans même le savoir, Merab viendra alors de créer la plus grande rivalité de sa carrière, qui marquera pour toujours l'histoire des bantamweight. Merab prouvera qu'il est définitivement lancé vers le top de la division lorsqu'il s'opposera à Brad Katona, alors toujours invaincu. The key is to stay on and sharp the entire fight. It's going to be potentially a long 15 minutes. He pushes forward no matter how tired he is, no matter what he's been hit with. You can see it, some of his past opponents, you know, they can't seem to stop the pressure that is. Il donnera alors un sens à son surnom de machine en dominant son adversaire dans la totalité des 3 rounds, multipliant les amenés au sol et les phases de ground and pound. Always, it's not easy, but and especially like this guy, undefeated guy, he was really tough opponent. He's good everywhere. His striking is good, grappling is good. I think now on different level, I can fight every opponent in my weight class. Yeah, I promise you guys, I will show you a lot of good fights. Merab roulera alors sur sa concurrence comme il ne l'avait jamais fait jusqu'alors. Il écrasera Kaze Kenei en le submergeant avec ses nombreux takedowns, ne laissant aucun répit à son adversaire dans l'entièreté des 3 rounds. Puis surclassera Gustavo Lopez en l'humiliant avec sa lutte, semblant alors imparable. Merab s'opposera en conséquence au premier test de sa carrière et devra s'opposer au vétéran John Dodson. He has much experience than me, like he's been in UFC a long time. He's a very dangerous opponent. Like he likes to go ahead and set records for the most consecutive takedowns in one fight. I gotta do everything for win, and I think I have a better cardio. I have to die in a cage and win. I believe I can finish anybody in the world. Murad's wrestling is not compared to mine. I can either dictate the fight standing up or on the ground, and I can control the pace however I want to. So, I do believe that I will knock him out on Saturday night. My cardio good, and I'm training with the best training partners. Aljamain Sterling, Al Quinta. Murad's weakness is 1, he's not as good looking as me. 2, he has shorter arms than I do. And 3, he's definitely way slower than I am. Of course, he's the biggest test for me. Like, his nickname is the Machine. He's programmed to only do takedowns. So, what's the best aspect of the magician? Is that I can have the full range of creativity to destroy his world of simple commands. Mais malgré l'expérience de son adversaire incomparable à la sienne, Merab brisera Dodson mentalement comme physiquement, aussi bien avec ses puissantes frappes qu'avec ses violents takedowns. Merab, congratulations on a relentless and amazing victory over, in my opinion, the biggest test of your professional career so far. Yes, that was biggest test in my fighting career. It was easy. I'm not even tired because I'm training with best guys. My main sparring partner is Aljamain Sterling. Aljo is an animal. No one like Aljo. He's gonna be UFC champion a long time. What you like to see next? Sean O'Malley, I wish him best, and I want to him wins, and we'll see after. This is gonna be good stylistically fight. Why not? You know, like let's see grappler versus striker. Hopefully he will take a fight with me. Merab commencera alors à faire de plus en plus de bruit, aussi bien grâce à son style de combat hyper agressif que grâce à sa personnalité excentrique. Et voyant qu'il pouvait enfin commencer à subvenir à ses besoins, Merab quittera enfin son boulot à plein temps dans le bâtiment. Now, I'll be full-time UFC fighter. I will training 2 times a day. I'm about to leave my job. I don't need to anymore to work construction because I'm full-time UFC fighter. I was demolition man, and basically I was doing everything, like no electrician, no plumbing, but like framing, window, door, roofing, floor, concrete, whatever. Il s'opposera alors à Cody Stamann, un pionnier du MMA avec derrière lui un solide 19-3, mais aussi un solide lutteur qui mettra alors pour la première fois la lutte de Merab à l'épreuve. I'm prepared for war, all 3 rounds. It's gonna be fights everywhere, stand-up, wrestling, grappling, exchanges, scrambling. I'm ready for war. Those people really love their athletes, and I respect them for it, but at the same time, man, they have harassed me to the point where I'm like, I'm ready to kill somebody. I wanna win, dominate. Like I don't wanna to leave judges' hand. I wanna make sure I'm winning. I want to be comfortable from first round to third round. I want to win all 3 rounds. So I will do everything for this. It's not gonna be easy, but I'm ready. He's never fought, and everybody says this. Everyone's like, yeah, he's never fought anyone like me. But honest to God, he's never fought anybody
with the wrestling accolades that I have. Merab sera alors pour la première fois mis en difficulté par les puissantes frappes de Cody qui le sonneront à de multiples reprises. Le Géorgien misera alors sur son poids fort et plongera dans les jambes de son adversaire malgré son passif de lutteur. Mais malgré ça, Merab roulera sur Cody et remportera alors son combat par décision unanime. A lot of people said Sean O'Malley might be a good matchup for you. Is that another name that you would maybe be interested in? I was asking this fight 3 years. That's only fight I asked before. We should fight. I'm ready. If he wants fight, welcome. Please, it's big fight. You know, I don't scare to lose. I just enjoy fight. Alors que le nom de Merab commençait à se faire connaître de tous de par son impressionnante série de 6 victoires consécutives, il s'opposera à Marlon Moraes dans un combat qui révélera définitivement Merab aux yeux du monde entier. And I can't wait to fight. September 25th. It's all or nothing, you know. I'm the mindset to go out there and perform, and I'm ready for it. He was training hard for this fight, and I know he will be ready for this war. Cette fois-ci, Merab prendra la décision de faire parler son striking et entamera alors de brutaux échanges avec son adversaire. Mais alors que le combat semblait plutôt bien démarrer pour le Géorgien, il encaissera un puissant crochet arrière qu'il déconnectera brutalement, laissant entrevoir une possible fin de combat. Merab amènera ainsi le combat au sol pour tenter de reprendre le dessus sur son adversaire. Mais alors que l'issue semblait se dessiner de plus en plus clairement, Merab parviendra à totalement renverser la situation dans le deuxième round, en écrasant son adversaire sous son puissant ground and pound, lui rapportant une victoire par TKO. I got hurt, but you gotta kill me to stop me. You know, I'm a warrior, and I was hurt, but like not like this. I tell you, you gotta kill me to stop me. If you ask me who I don't like personal as a fighter, I will say Peter. I respect everybody, but he a little bit cocky. So and then whatever. So and anyways. Bien qu'il ne puisse pas le savoir à l'avance, ce combat contre Petrian s'apprêtait à totalement changer la perception qu'ont les fans quant à sa domination. Mais pour l'heure, Merab s'apprêtait à se confronter à une véritable légende de l'organisation, considéré comme le plus grand poids plume de l'histoire, José Aldo. First, it's a dream fight for me, and this is biggest fight for me. I'm ready. I'm excited. He's legend, and I have big respect and big love for him. But he's my opponent, and I'm gonna fight hard. That's what we do. My wrestling and grappling is different, works for everyone, and I think it's gonna work for Jose Aldo. This is not secret, you know, wrestling is easy for me. It's easy to judge. When they see and I'm on top and I have somebody down and control and punching, of course, I know everybody knows that I'm winning fights. And keep a stand up against Jose Aldo, it's not a good decision because it's risky. And second, if he throws 50 punches, I throw 51 punches, I think judges will give him. Et à la surprise de tous les spectateurs, Merab fera le choix de se confronter au striking meurtrier de Aldo. Il se fera alors connecter à plusieurs reprises dans le premier round et tentera alors d'amener son adversaire au sol. Mais malheureusement, Merab ne parviendra pas à venir au bout de l'impénétrable défense de Aldo, qui prolongera le combat debout. Pourtant, si Aldo était supposé dominer dans ce domaine, il se retrouvera rapidement submergé par les frappes et la pression constante de Merab, donnant encore une fois tout son sens à son surnom de machine, qui se réfère à l'inépuisable cardio du Géorgien. Merab remportera alors son combat par décision unanime et amènera alors tout un tas d'interrogations quant à un possible combat pour le titre. This is sports, and we don't have to always do like crazy. We have to just win. Mais alors que Merab aurait largement pu se confronter au champion actuel grâce à son impressionnante série de 8 victoires consécutives, il refusera catégoriquement. You know, with Aljamain being in the same division, he was the champion. Ideally, you want to be champion as well, right? So, would you guys be open to fighting each other if you had to? Me and Aljo, we're never going to fight each other. Aljo is champion. I believe he will defend this belt and he will be a long-time champion. But we will figure out something, and one thing for sure, we never going to fight each other. Me and Aljo, we never going to fight each other. I think so. Yeah, I will change division. Yes. Only guy beat me. He's Aljamain Sterling. He's beating me every day. That's why I'm strong and I'm tough. You know. Please don't ask me any more this question. We're not fighting each other. We are brothers, okay? Merab choisira alors de stagner quelque temps chez les bantamweight avant d'envisager de changer de catégorie. Mais stagner ne signifie pas se reposer, car lorsque l'on stagne au top d'une division, on affronte également le top de la division. Merab s'opposera alors à l'ancien champion de la catégorie, réputé pour son striking aussi efficace que meurtrier. Et au-delà de vouloir maintenir sa place de contenders numéro 1, Merab souhaite avant tout défendre l'honneur de son partenaire Aljamain Sterling, qui après avoir affronté Petrian une seconde fois sera à nouveau désigné vainqueur par décision partagée, entraînant alors de vives contestations. It's not only fight, this is personal for me. He's from Russia, I'm from Georgia, and we all know Russia, what they're doing to Ukrainian now, what they did to Georgia.
I wanna win for my people. Peter is great fighter. He's former champion. We all know he's tough. As a fighter, he's a great fighter. He's dangerous and he don't have hole anywhere. You know, he's good striker. He defends wrestling good. You know, his cardio is good. But it doesn't matter how good fighter you are. You have to be good person. You have to treat people well. And I don't care if you're good fighter or no. I just want to be a good man. Об этом я думаю, что больше нечем ему привлекать внимание. Его бои незрелищные. Посмотрите, он как пес держит, цепляется и держит, больше ничего не делает. Из-за этого он пытается как-то к себе привлечь внимание. Он никому не интересен. No, and this guy disrespect me, disrespect my friend. When I met him in Abu Dhabi, he called me Zero. So I will show him who's Zero, and I'm gonna beat him and make him humble. Actually, I want to knock him out, but he's toughest opponent I ever have. It's gonna be a tough fight. It won't be easy for me. Like I said, I'm gonna look for knockout. If not, I don't care. I take any win, either decision, submission. Merab apparaîtra alors pour la première fois en main event, mettant à l'épreuve son cardio jusqu'ici inépuisable dans une confrontation en 5 rounds. Petrian, ayant conscience du cardio hors norme de son adversaire, instaura dès le début de l'affrontement une forte pression pour tenter de clôturer le combat le plus rapidement possible. Mais malheureusement pour lui, Merab ne se laissera pas surprendre et s'engagera lui aussi dans d'intenses échanges de striking avec Ian. Et comme c'est toujours le cas avec Merab, plus le combat se prolonge, plus il prend l'ascendant sur son adversaire. Il sonnera, jettera et plaquera Petrian avec une facilité déconcertante, laissant bouche bée tous les spectateurs présents. Merab sera alors sans le moindre doute désigné vainqueur par décision unanime et inscrira définitivement son nom dans le top de la catégorie. Not only win over the number 2 ranked bantamweight, former champion, you win every single round. I'm happy, you know. He called me before Zero, and now everybody knows, you know. You set a new UFC record for takedown attempts. I was thinking, I can strike him, you know. I want to just strike. I want to just punch his face. I never felt that way. I think this loss will make him think about more. He will respect other fighters. Obviously, you're in an interesting position now, right? Because your teammate is the champion. You said you won't fight him. So, will you fight other contenders until he moves up, or do you think he'll move up after this Henry Cejudo fight and then you'll fight for the title? I fight anybody, whoever. I want to be busy and I will fight anybody. Mais alors que Merab se préparait déjà pour son combat suivant, un événement inattendu viendra totalement modifier ses plans pour le futur. Merab devra tout de même remporter son prochain combat s'il souhaite pouvoir venger son partenaire et vaincre celui derrière qui il court depuis maintenant plus de 5 ans. Mais gagner ce combat sera loin d'être une promenade de santé, car son adversaire est tout sauf le premier venu. Ancien double champion des bantamweight et des flyweight, Henry Cejudo roulera sur les combattants les plus redoutés de sa catégorie. Marlon Moraes, TJ Dillashaw, Demetrius Johnson, tous flanchiront face à sa domination. Ayant lui aussi pour principale arme la lutte, Cejudo constituera alors l'idéal dernier rempart à franchir pour Merab. I'm gonna be winner of February 17th. And I'm gonna make Mexican people happy because Mexican people need to represent Mexican flag. Fight against Henry, every round will be very hard for me. You know, if it's 5 rounds, then yeah, I will say like 4th round and 5th round I will be more comfortable. But 3-round fight, Henry will be dangerous any second. Fighting a guy like Merab, he is a machine, but it's also 3 rounds, so I personally love it. I got my own wrestling, I got my own takedowns as well, but I'm looking to put his lights out. Ce combat de 3 rounds constituera alors la toute dernière marche menant Merab à la ceinture. Mais malheureusement, le Géorgien encaissera de puissantes frappes dans le premier round, manquant de le connecter à plusieurs reprises. Mais plutôt que de reculer ou encore de lutter, Merab fera l'inverse dans le deuxième round et mettra une telle pression à son adversaire que Cejudo se retrouvera totalement dépassé. Merab profitera alors de ces défaites surprises pour plonger dans les jambes de Henry et le contrôler. Le troisième round sera alors un véritable massacre, où Merab submergera Cejudo aussi bien avec son striking qu'avec sa lutte. He's wild to watch. You see him with Henry Cejudo. He's got Henry Cejudo picked up over his shoulders, and he's talking, and he walks him over towards Mark Zuckerberg. It's Henry Cejudo. That's an Olympic gold medalist, and you're carrying him around like he's a kid on a schoolyard who fucked up. It's a different
breed, man. Oh man, he's an animal. Merab is an animal. Merab pourra, après sa série de 10 victoires consécutives à l'UFC, enfin s'opposer à Sean O'Malley pour la ceinture des bantamweight et alors venger son partenaire. I've been calling Sean O'Malley since 2018. I was just calling him, but now whoever will be champion. But my only goal is for title now. Thank you UFC to give me another tough challenge to show everyone and prove again that I deserve title fight. If you had to pick between Sean or Cheeto to fight for the bantamweight title, who would you rather? I would say Sean because I've been calling him since 2018. He's the superstar, and I wanna challenge myself against superstar. So let's see. Sean Merab is teased that he's willing to stand and strike with you. He thinks he can potentially knock you out. If he does decide to stand with you, how do you see that going? Rob is stupid, but not, well, he might be that stupid. We'll find out Saturday night. I'm gonna put this dude face first. I'm fighting for the belt. I'm fighting for Sean O'Malley. Yes, I wanted to fight him because excites me. He knocks people out. Then I wanna always fight top guys. The guy who excites me. I know I can knock anybody. It only takes one mistake. Aljo made a mistake. Got his lights. I believe if I find Merab's chin the way I was finding Cheeto's chin, the way I found Aljo's chin, C'est sans surprise que Merab ne prolongera pas le combat debout et réalisera alors un très grand nombre de takedowns, pouvant ainsi très largement dominer O'Malley, qui même s'il parviendra à infliger quelques frappes significatives à Merab, ne pourra tout simplement pas rivaliser face à sa lutte et son cardio hors du commun. Merab remportera alors le combat sans surprise et affirmera alors sa domination incontestée chez les bantamweight. I'm a best fighter in the UFC, okay? I prove! Next in line to defend your belt, most likely is Umar Nurmagomedov. Merab devra alors prouver qu'il mérite le statut de champion incontesté et s'opposera alors à Umar Nurmagomedov, jusqu'ici invaincu. Mais en plus d'être doté d'une lutte hors du commun, le jeune Dagestanais fait aussi partie du clan légendaire de Nurmagomedov et s'entraîne alors aux côtés de véritables figures du sport comme Khabib, Islam ou encore Ousmane. Merab devra alors prouver sa domination en affrontant un combattant doté d'une lutte tout aussi redoutable que la sienne. Umar is a good fighter. It's a big challenge, but I just only what I hate. He just don't earn, and then he just cocky. He should be humble at least. If Merab wins this fight, how do you think he would beat you? He will not. I can't imagine how he will beat me. How? It's gonna be a tough fight, good fight, and of course I'm gonna looking for finish. I'm here for fight. I'm not looking for wrestling. I wanted to punch Umar Nurmagomedov's face, and you guys all see on Saturday night. You and Islam have shared so many memories together. I want to know, what's your best moment with him? About Islam, he always... About jacuzzi. But this guy not will beat me, never ever. I can tell you this one. I don't know about takedown, about something else, but he will never beat me. He don't have skills for beat me. Bien que les deux combattants soient initialement tous deux des lutteurs hors pair, ils feront le choix d'échanger en grande majorité debout dans les 3 premiers rounds, où ce sera principalement Merab qui imposera son rythme. Après avoir épuisé Umar dans les phases de lutte dans le 4e round, Merab pourra rouler sur son adversaire comme il n'avait jamais été fait à l'UFC. Il le projettera, le brutalisera et le jettera de manière surréaliste et remportera alors le combat par décision unanime. Merab prouvera encore une fois sa domination incontestée chez les bantamweight, malgré un parcours semé d'embûches. Il est la preuve qu'avec un mental à toute épreuve, n'importe quel rêve peut devenir réalité. Il s'opposera alors ce week-end une nouvelle fois à Sean O'Malley pour définitivement mettre un terme à leur rivalité qui dure maintenant depuis plus de 6 ans. Mais quoi qu'il arrive ce soir-là, Merab restera l'un des champions les plus dominants qu'ait jamais connu la catégorie des bantamweight.